May 1940. With the Blitzkrieg in the West, German soldiers poured into France. With them went the Waffen SS. Hitler's political soldiers. Unsere Leitlinien waren Pflicht, Treue, Ehre, Vaterland und Kameradschaft. Were they soldiers like any others? They got no kindness towards a man at all, or man or woman or child. They kill everything in the midst. Their motto was give death and take death. Der Tod war für sie eigentlich was Selbstverständliches, dass sie selbst fallen würden, aber auch sie waren brutal im Töten. They were to be world-view warriors, an elite in Hitler's Reich. Their image was a drawcard. Der erste Grund war, als HJ-Führer gehörte sich's einfach, dass man zur Waffen-SS ging. Zweitens, meine sämtlichen Vorfahren waren alle Angehörige von Garderegimentern und Offiziere dort. Und dementsprechend wollte ich natürlich auch zur Garde. Hitler's Guard. Its nucleus was Hitler's bodyguard, the Leibstandarte Adolf Hitler. Membership was a high honor. Wie ich den Einberufungsbefehl bekommen habe, da bin ich in der ganzen Stadt rumgelaufen, ja, und habe mich gefreut, dass ich eingezogen wurde. Weil bei der Musterung, da sind von 80 Mann 3 Mann oder 4 Mann nur angenommen worden. Die anderen kamen nur zur Wehrmacht, also nicht zur Waffen-SS. The Waffen-SS offered prospects for promotion, and it seemed a secure career. Kurt Sammetreiter was unemployed. Und da habe ich dann meinem Vater gesagt, hör mal zu, wie wäre es, wenn ich da zur SS ginge? 4 Jahre ist praktisch das meine Lehrzeit. Und ich bin dann ein Beamter, um Gottes Willen. Er wusste vielleicht schon ein bisschen mehr von der ganzen Sache, aber ich habe mich durchgesetzt. Und habe gesagt, in 4 Jahren komme ich wieder zu euch als Beamter und ich gehe. But the SS did not want an army of civil servants. Himmler wanted a powerful force that would obey him unconditionally, against any enemy at home or abroad. At the front, the Waffen-SS took its orders from the Army High Command. But the army mistrusted these political soldiers. Der Wehrmacht war von Hitler und den Generälen war immer wieder zugesichert worden, die Wehrmacht ist der alleinige Waffenträger der Nation. Und jetzt war ganz klar, hier wurde also eine Kraft neben der Wehrmacht aufgebaut, die also dem Heer die Macht streitig machen wollte. The Waffen-SS did not yet have a large military role. But even in the French campaign, it was already waging a kind of religious war. Gekreuzt die Leibstandarte Adolf Hitler und die motorisierten Regimenter, die hinterließen alle ihre Zeichen, damit der Nachschub das fand. Und daher wussten wir genau, es war die Leibstandarte Adolf Hitler. Und die hatten alle Kruzifixe, die dort in dem katholischen Frankreich kaputtgeschlagen. Das war erklärtes, das war sogar kämpferisches Heidentum. Aber das haben wir damals noch nicht erfasst. Their religion was Hitler's racial dogma, blood and soil. They declared war on anyone who believed otherwise. Memories of an SS member who later became a priest. Da kam also ein hohes Tier, wie wir das nannten, von Berlin. Und da wurden wir vergattert. Was wir jetzt hörten, dürften wir niemandem erzählen.
Es wäre streng geheime Dienstsache. Und da sagte der Kerl zu uns, dass der Sieg erst errungen wäre, wenn die Kirchen alle kaputt wären. Christus ist ein unendlicher Sohn einer jüdischen Dirne. Das war offiziell die Aussprache, wie die sagten für Christus. Gell? Songs of a new religion that wanted to know only victory. Waffen SS troops against a background of Rotterdam in flames. Propaganda pictures aimed to build up a myth of SS invincibility. They didn't show the heavy SS losses. Waffen SS commanders such as Sepp Dietrich had little military experience. Man hielt natürlich von seinen Feldherrngaben gar nichts, denn er hatte ja auch gar keine Vorbildung dafür. Er war ja Feldwebel, also im Ersten Weltkrieg gewesen, und auch später hat er ja nie irgendwie eine höhere militärische Ausbildung genossen. From sergeant to general, that worried professional soldiers. Diese Befehlsausgabe war merkwürdig, kann ich nur sagen. Ich habe ja mehrere Befehlsausgaben im Kriege mitgemacht. Und er sagte, du greifst das an, du greifst das an. Und ihr müsst euch dann einigen und so. Es war keine Befehlsausgabe in unserem Sinne mit klaren Zielen und klaren Grenzen und so weiter. Sondern wir werden das schon so machen. Und du gehst rechts und du gehst links und ich passe auf und so. Inexperienced but fanatical, the Waffen SS stormed into battle. In the face of the Blitzkrieg, France faced total defeat. The British Expeditionary Force retreated to Dunkirk for evacuation. As much of the British Army queued on the beaches, a handful of elite regiments remained behind to cover the withdrawal. Albert Evans, then aged 19, was part of the rear guard. Because the people was getting off the beaches of Dunkirk, we was told that we'd got to hold our position at all costs, like, you know, so we held it as long as we could. On the 28th of May, Albert Evans's unit was surrounded at Wormhout by the SS Leibstandarte Adolf Hitler. Then they lined us up at the end of a gable end, and they got the machine gun on the road. They weren't very pleasant people to meet at all, none whatsoever. I mean, our officer pleaded with the 1 SS, and he said, the point of where you're going is a point of no return. We was put into a field, and they put us into a barn, and that's when they started calling 5 out. They shot 5 first, then they called another 5 out, shot them. Then chaps were getting a bit edgy, and the next thing I seen the Jerry bending down, taking a grenade out of his boot and slinging it in. Whether I caught the blast of that grenade, I don't know. But as I fell to the floor, the officer grabbed me this arm and, come on, Evans, he said, run for it. And we run out the barn, round. And of course they got 4 of their men up the side of the barn and they fired at us. The captain who saved my life and got killed in doing so. I must have stood up and I got hit in this shoulder. It was only a stray bullet, but I was all right. I was bleeding from my arm, bleeding from my shoulder, bleeding from my neck. I still struggled on and made me get away. Albert Evans and Alfred Toombs managed to escape. 85 of their comrades lost their lives at Wormhout. In those weeks, a total of 150 British prisoners were murdered by Waffen SS units. What happened to us, I don't think, didn't come under the annals of warfare. It was a cold-blooded murder. I think so, myself. Sepp Dietrich, commander of the SS Leibstandarte, awarding medals to his men. They also got a trip to Paris